Na barabara moja kwa moja kutoka majengo ya runinga ya Maisha. Huu ni Upevu wa Maisha na tumekuandalia mengi, lakini kwanza tupate vidokezo. And you are the people destiny has placed in a unique opportunity to sort out the coffee subsector. When the history of how coffee was brought back to profitability, all of you here will have a chapter when that history is written. Naibu Rais Rigathi Gachagua aongoza kikao cha wadau katika sekta ya kahawa. Tutasaidiana na nyinyi, tujenge mashule, tujenge barabara, tuweke kilimo. Waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki atangaza kuanzishwa kwa shule 5 za jumuiya katika jaribio la kukomeza ukosefu wa usalama katika kaunti za Elgeyo Marakwet, Baringo na Pokot Magharibi. Wewe nataka kuambia wananchi msidanganywe, na msidanganywe na hii bill mwambie ni nzuri, ni mbaya sana. Tunataka kutumia housing ndio tuweze kupata kazi za vijana wetu. Kila mwaka tuna vijana karibu milioni 3 ambao wanaingia katika job market na hawana kazi. Viongozi wa muungano wa Azimio na Kenya Kwanza waendelea kutofautiana kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023. Mbashara kutoka jumba la Maisha. Hii ni Upevu wa Maisha, naye Juma. Na hujambo na karibu mtazamaji, tuandamani kwa sasa hadi tamati. Langu jina ni Juma. Na naibu wa Rais Rigathi Gachagua aliongoza kikao cha wadau katika sekta ya kahawa kuzungumzia kilimo cha zao hilo ambalo limekabiliwa na changamoto nyingi siku za hivi karibuni. Katika mkutano huo uliojumuisha mawaziri watatu wakiwemo waziri wa kilimo, waziri wa biashara na waziri wa vyama vya ushirika, wataalam wa ukulima wa kahawa, viongozi wa kisiasa na wakulima, Gachagua amesema kuwa liwe liwalo lazima serikali italeta mabadiliko katika sekta ya kahawa. Kadhalika imebainika kuwa kilimo hicho kimepungua ikilinganishwa na miaka ya hapo awali, huku malipo duni yakitajwa kama sababu kuu ya upungufu huo. Mwanahabari wetu Rida Chebet anatupa vidokezo kamili. Huyu Linturi na Kuria wanazunguka na Chelugui, they are everywhere, they are working very hard. Naibu Rais Rigathi Gachagua amemkashifu kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa madai ya kuingilia masuala ya uongozi wa Kenya Kwanza. Hii pesa we must collect it from somewhere. That is why we have the finance bill. We have the finance bill. Now let me tell leaders ambaye wanaongea cross purpose. It is only we are not taking time kueleza wananchi what is happening. Turuachie watu ya opposition na Twitter wapige kelele. We are coming to explain to the people why we must collect money to build their roads, to do their water. And the people will understand that they have started understanding. Hii ni baada ya Raila Odinga siku ya Alhamisi kutoa orodha ya matakwa 10 kwa Rais William Ruto, akiangazia jinsi kiongozi wa nchi anapaswa kupunguza matumizi ya serikali na kuwarahisishia Wakenya gharama ya maisha. One cannot help asking what planet does Ruto live on? Akizungumza katika kaunti ya Meru siku ya Ijumaa, Gachagua alisema kuwa si kwa nafasi ya Odinga kutoa masharti kwa serikali tawala, zaidi akibainisha kuwa kiongozi huyo wa upinzani anafaa kuheshimu matokeo ya uchaguzi wa urais wa Agosti mwaka wa 2022 ambao ulishuhudia Rais Ruto akitangazwa mshindi. And I want to confirm this little noise and discomfort is okay for us. But I want to say that in another 2 years, the people of Kenya will know that President William Ruto and his government were right. And we are not scared. We are not intimidated, because we are in leadership to make hard decisions for the benefit of the country.
We are also not cowards. Sisi si watu ya kushitishwa kidogo na kushtuliwa. Nimeona ati demands, ati amepeana demand. Sasa unapeana demands ukiwa nani? Wewe umechaguliwa na nani? Wewe ni nani kwa Kenya? Si ungoje 2027 you come and persuade these people to give you an opportunity. Naibu Rais Rigathi Gachagua vilevile alimtaja Odinga kwa kuwa mhimili mkuu wa serikali ya handshake chini ya uongozi wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wewe ulikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, ulikuwa advisor, ungechangia hiyo maneno nasema. You did nothing. You left us a country that is torn apart. You destroyed the Jubilee agenda completely. You stopped housing. You stopped universal health care. You took us into useless ventures like BBI. You had the opportunity to do those things you are saying. Gachagua anasema kuwa Odinga alipata fursa ya kuanzisha mageuzi kama yale yanayopendekeza kwa Rais Ruto wakati wa utawala wa Uhuru Kenyatta, lakini akachagua kutofanya hivyo kwa maslahi yake kibinafsi. Can you sit back and watch how governance is done? And then along the way utasema mambo yako. So niambie hao watu ya upinzani mpige kelele. Sisi we are focused, we have a manifesto, we have a plan, we have an arrangement with the people of Kenya. Naibu Rais Rigathi Gachagua ametaja sababu mbalimbali zilizomfanya apewe jukumu la kushughulikia mageuzi ya kahawa na Rais William Ruto, akisema kuwa Ruto alitaka maslahi ya wakulima kutatuliwa kwa vile alikuwa ametoa ahadi wakati wa kampeni. Have we agreed we are going to sort out this coffee issue once and for all? And you are the people destiny has placed in a unique opportunity to sort out the coffee subsector. When the history of how coffee was brought back to profitability, all of you here will have a chapter when that history is written. Naibu Rais alikariri kuwa atashughulika kikamilifu na kampuni ya biashara katika sekta ya kahawa ili kurejesha heshima ya wakulima wa Kenya. Wakulima ya kahawa na majani chai na maziwa na miraa na avocado wakiweka pesa kwa mfuko, mimi hata akiniambia twende nyumbani tuko tayari kwenda, because that will be our legacy. Hata tusipofanya kitu kingine hiyo inatosha. Tukirudishia watu wetu heshima yao. Tunataka kuona wamama wetu wakiwa na pesa kwa mfuko, wakiwa wasafi. Naibu Rais aliandamana na viongozi wengine akiwemo Moses Kuria, Samuel Chelugui pamoja na Waziri Mithika Linturi. I've picked this mic to ask my coffee directorate from HAFA to confirm whether these people are licensed by us and by HAFA so that I can make a commitment on what we want to do. That's what I'm saying. Aundi, are you here? I'm a chairman HAFA. Aundi, Akuma, you are the coffee. Who is the director coffee? Please answer to this matter. The cartel at the higher level, you know, those Muzungus, the importers, the big companies. In 2013, before I went to Parliament, I was a very good friend of, as CSR said, of the late Derito Gachagua. And I was actually his consultant when we were trying to fight with the cartels and the frustration that he got. And by the way, because of Derito Gachagua, this is a battle that personally I must win. Because we started and we tried and we saw the frustration. The same target. And that will come out of improvement of management of the push. The second issue is on price. You realize we have a big problem. After diagnosing the whole value chain, we have a problem at the marketing and selling point. Our coffee exchange has been taken over by people who are not farmers or Kenyans. There is no we don't have government present, we don't have farmers present in that coffee exchange. In the process, they set and fix prices for this crop. I one day asked managing director of KPCU to give me the coin prices of that day. The prices at our Nairobi coffee exchange that day, it was a Thursday, around March, the prices were 182 shillings per kilo of meal of coffee. A bag of
a bag of 50 kilos was going for $180. In the same day, same grade of coffee was 438 in Ethiopia. Nikiripotia Upevu wa Maisha, runinga ya Maisha, jina langu ni Rida Chebet Kering. Naam, shukran Chebet kwa taarifa hiyo. Kwingineko, wakazi wa eneo la Sarmach, kaunti ya Pokot Magharibi, wanaitaka serikali kuwalipa ridhaa waliopoteza maisha kutokana na utovu wa usalama. Haya yanajiri huku waziri wa usalama Kithure Kindiki akiandaa mkutano wa amani katika eneo hilo na kuwataka wakazi kuwasaidia maafisa wa usalama kuwatambua wahalifu hao. Mwanahabari wetu Mesh Musimbi anatupa vidokezo kamili. Kufuatia ongezeko la visa vya utovu wa usalama katika eneo hili, nyuso za wenyeji hapa zinaashiria kuwa wana hamu ya kupata suluhu kwa haraka, lakini wakazi wanasema 10 wa watu wamepoteza maisha na kuitaka serikali kuwapa ridhaa familia zilizopoteza wapendwa wao, kwani wengi walitegemewa na familia hizo. Nataka serikali compensate au watu wetu wenye wamewawa na hata ile imewawa kwa ile jamii nyingine ya Turkana, kwa sababu hii jambo isiwahi kuendelea tena. Compensate hiyo familia waziri, ndio wapate kitu kidogo kidogo. Waziri, kwa huruma yako compensate hawa familia. Na wale 12 wako hospitali, si tulikuwaje pale? Hiyo ni mzigo yako kuanzia sasa, lipa hiyo yote watoto wapone. Viongozi katika eneo hili wakimtaka waziri wa masuala ya ndani Kithure Kindiki kuongeza askari wa akiba katika maeneo haya pamoja na kuhakikisha miradi ya maendeleo ya kuleta pamoja jamii hizo. Tujenge hiyo kambi ya polisi, ndio tuweke polisi hapa, watu wapunguze mwendo ya kwenda mpaka Marich kufanya report kwa polisi. Utovu wa usalama kwa sababu ya wajangili wachache. Na hata raia wamesema hapa, wajangili ni wachache na wako na hari ya kutambua hawa wajangili. Kwa hivyo kasi yako waziri itakuwa ni kidogo. Waziri Kindiki akishikilia kwamba serikali itaendelea operesheni ya kuwatafuta wahalifu ili iwe rahisi kuwavutia wawekezaji pamoja na miradi ya maendeleo. Ndiposa uue mtoto, lazima uwe umeharibika kabisa, wewe ni jambazi, hauna haki duniani na hauna haki mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu zamani wanaume, watu wazee, siku zile hakukuwa na sheria na mambo mengi, walikuwa wanapigana wanaume kwa wanaume. Lakini sasa unaona mpaka watoto wadogo, wasichana wengine, kama msichana mwingine ameuawa pale, mtoto mdogo ambaye maisha imekatizwa. Haya yakijiri huku ripoti ikionyesha kuwa zaidi ya watu 50 wamepoteza maisha yao tangu mwaka huu kuanza. Hii ni kutokana na utovu wa usalama na wizi wa mifugo. Kidogo mapasta wale tu walikuwa wanatuombea saa zile, wakakutana ya Pandei na ukule Turkana. Wakasema tuende tuombe, tupeleke maombi pale la Minyeusi kwa sababu ya maofu ambayo imekuwa yakifanyika hapo. Hii mauaji ya sasa sio tena ya ng'ombe. Mauaji ya sasa ni mauaji ya shamba. Aidha, serikali itajenga shule za jumuiya katika kaunti 6 za ufa wa kaskazini ambazo kwa miaka mingi zimekabiliwa na changamoto za ukosefu wa usalama. Kuangalia mambo ya insecurity hapa, tumeshambuliwa tena. Watu 4 wamepata jeraha. Wakuje waangalie mambo ya insecurity kwa Samburu kwa sababu tumeisha. Na tunataka kusema kwamba losing lives every day, every now and then, kila mwaka, kila mwezi, kila wiki, kila siku, tumeshoka. Na tuko na serikali ya kusema kwamba wanajali maisha ya Wakenya na mali ya Wakenya. Hata hivyo, waziri wa mambo ya ndani Profesa Kithure Kindiki anasema inalenga kukuza kuishi kwa amani na utangamano miongoni mwa wakazi wa kaunti zilizolengwa. Ni nyinyi na mimi. Ni nyinyi na wale. Kwa sababu lazima tuchague amani. Kuna manufaa ya amani na amani manufaa yake inazidi. Nazo ni Elgeyo Marakwet,
Turkana, Samburu, Laikipia, Pokot Magharibi na Baringo ambapo elimu imeorodheshwa kwa wakala mkuu wa mabadiliko. Mkutano huu ulihudhuriwa na viongozi wa usalama, kisiasa, kidini na jamii, miongoni mwao gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet, Wesley Korir, na mbunge wa Tiaty William Kamket. Manufaa ya vita na uhalifu. Lakini wale watu wengi wazuri kama hao wanaona mbele yangu hapa, tutasaidiana na nyinyi, tujenge mashule, tujenge barabara, tuweke kilimo, na mimi wakati mnahesabu marafiki yenu, hata nyinyi mimi mniweke kwa hiyo list ya marafiki wenu. Waziri alisema kuwa shule 15 ambazo ziliharibiwa na majambazi katika eneo bunge la Tiaty zitajengwa upya na kuongezwa kuwa serikali imeazimia kuhakikisha wanafunzi wote wanaenda shule. Aliwahakikishia wenyeji kuwa serikali itahakikisha usalama wa wanafunzi hao ili kurahisisha masomo bila kukatizwa. Kwa hivyo serikali imeamua ya kwamba katika sehemu hii ambayo ni sehemu ya Kerio Valley, mpaka wa Tiaty na Marakwet East, na vile ikiwemo mpaka wa Marakwet West na upande wa West Pokot. Eneo hili lote tutajenga mashule ambayo ni mashule ya kuleta watoto wetu kutoka jamii zote, wasome pamoja, wakae pamoja, wafundishwe pamoja, ili watengeneze amani ya kudumu ya siku zijazo. Nikiripotia Upevu wa Maisha, runinga ya Maisha, jina langu ni Mesh Musimbi. Shukran Mesh Musimbi kwa taarifa hiyo. Na tukizidi kwenye taarifa zetu ni kwamba kamati ya seneti ya Adok inayochunguza vifo vya Shakahola imekutana na Baraza la Kitaifa la Makanisa ya Kenya na Muungano wa Kiinjili wa Kenya. Mengine ni Baraza la Maaskofu Katoliki Kenya na Baraza la Kihindu la Kenya katika mabaraza ya seneti. Idadi ya waliofariki katika msitu wa Shakahola kaunti ya Kilifi imeongezeka na kufikia hadi watu 251. And passed through Muslim teachings, and we don't know whether it is Boko Haram or what that caught him to begin teaching against education, to begin teaching about health issues. So you can see Mackenzie Christian here, and maybe that on that other side. Then he is back here with the Bible, and his main texts are in the Maccabees 1 and 2, which the Protestant church we don't recognize because it's not a canonical book. You see, so these things, why my colleagues are saying some things cannot be handled properly from the other side, but there is need for a close relationship with the church and the state on matters religion, because because even if we come up with an idea and we want to implement it, that would protect the so-called entity, then we have to pass through the parliament with an amendment of a certain bill to give some light to give some light to that effect. So that's why I was taking that direction of recommendation, because I wonder how. When I began after secondary school, I was employed as an untrained teacher, and I could remember how I handled my pupils, and because I taught both primary and later the secondary school as an untrained teacher. But when I went to college, I realized I was a fool, and I could remember how many times I cheated my students, and I feel bad. And that's why I'm saying, not setting those high standards of Rwanda, but something that together with the calling. The first thing is the calling, but you cannot determine who is called and who is not. Yeah, so that is my take, Chair, and thank you.
Na kwingineko, afisa wa polisi katika eneo bunge la Lugari alikuwa mwathiriwa wa haki ya kundi la watu kwa madai ya kuhusika na wizi wa mifugo katika eneo hilo. Afisa huyo wa polisi anadaiwa kuiba ng'ombe na kumsafirisha mnyama huyo kwa kutumia gari la polisi hadi kaunti nyingine. Kulingana na wakazi katika eneo hilo, kinyesi cha ng'ombe kilipatikana kwenye gari la afisa huyo ilikiwa eneo la kuoshea magari. Benson Somek, mwendesha bodaboda katika eneo hilo, alishutumu watekezaji sheria kwa kuwa wahusika wakuu wa vitendo vya uhalifu. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Lugari, Benan Ngugu, alisema kuwa uchunguzi utafanywa na hatua mwafaka wa kisheria zitachukuliwa. Wachuma nikauliza kaniambia kuna ng'ombe imepandishwa kwa gari asubuhi na gari ni la cruiser. Nikitoka Kipkaren nimepata Land Cruiser ya Lumakanda Police Station. Pale kwa mtoni inaoshwa na masamadi ya ng'ombe. Swali yangu ilikuja kwa hao polisi na wauliza, gari ya polisi inapatikana aje na masamadi ikioshwa kwa mtoni? Ametuibia ng'ombe yetu yenye bodaboda tumelea. Tunangangana tunanua ng'ombe, lakini polisi inakuja inatuibia bado tuchunge. And on our side, if our officer was involved, we are going to take administrative actions, because maybe if that is the case, maybe he took the car without authority, that is the vehicle without authority. Na Rais William Ruto hivi leo amezindua maadhimisho ya miaka 70 ya Safari Rally na hapo baadaye kuhudhuria uzinduzi wa mpango wa michezo na ubunifu wa uchumi katika ikulu ya Nairobi, ambayo inalenga kuchuma vipaji kwa kutumia taasisi za serikali zilizopo, ikiwa ni pamoja na chuo cha michezo cha Kenya na shule ya filamu ya Kenya. Mimi nilianza kidogo nikiwa mdogo. Mimi am born and raised of a single mother. So at some point tulipata tabu kidogo, tulikuwa tunaishi Kibira. Tuliishi kwa nyumba ya matope. Mheshimiwa, naona sasa ukisema watu wajengewe nyumba na fry tu. Kwa sababu sisi tuliishi kwa nyumba ambayo imetoboka ukuta. Tukiwa ndani watu wanapita kwa barabara tunawaona. Wakati mwingine mvua ilikuwa inanyesha, kwa sababu mimi ni kijana. Mama yangu peke yake ndo anaweza kulala kwa kitanda, hatuwezi kushare. Kwa hiyo mvua ilikuwa inanyesha, kwa sababu mimi nalala kwa floor, inabidi niamke nilale kwa kitanda, mama yangu akae. Mvua ikiisha tunapanguza, tunarudi kulala. Ikianza tena hivyo hivyo. Na Mungu akatubariki pole pole. Nikapata sponsorship through primary school, nikaenda high school, nikaanza kuimba muziki. Na Mungu umetuinua pole pole, from level to level to level. Na mimi nafurahia sana kwamba siku ya leo tuko na rais ambaye pia anaweza kumuongelelea Mungu. So Your Excellency, this is the Kenya National Innovation Agency, ushering you now to the other side of talent, where we leverage innovation. So this is the Presidential Innovation Award. So this is a program under the Talanta Hela project, and it's going to be run in the youth edition, correct? Okay. So it's going to run in a bottom-up approach, where we'll be scouting talents from the county levels all the way to the national level. So Your Excellency, the intention is to scout, recognize, and support them to commercialize. In another language, just make them go to the market and then support them through an acceleration process that will run for around 8 months for them now to enter into the market and compete with different actors. Yes. Talanta Hela, black, red and green. 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 Na mgumineko, katibu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi amekanusha wapinzani wa mswada wa fedha mwaka 2023, akisema bado hawajatoa pendekezo bora kuhusu jinsi nchi itajiondoa katika hali ya sasa ya kiuchumi. Mudavadi, ambaye alipuuza mbali madai kwamba serikali ilikuwa inatoza ushuru wa adhabu kwa Wakenya, badala yake amesema ikiwa itapitishwa, sheria hii itaipa utawala wa Rais William Ruto nafasi ya kukusanya mapato ili kukuza uchumi na shughuli za serikali.
to change the debate in the country. There is no country that can grow without revenue. No government globally has any resources other than those that it gets through taxation globally. The pain we are feeling as a nation is because fewer people have been paying tax, and the tax money is repeatedly coming back to almost the same people again, yourselves included. So we need to find a way of broadening that base. And to broaden that base, we must make sacrifices. Na mtazamaji, tukizidi kwenye taarifa zetu ni kwamba viongozi wa muungano wa Azimio na wale wa Kenya Kwanza wameendelea kutofautiana kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2023. Mbunge wa eneo bunge la Kaiti Joshua Kimilu anapinga vikali mswada huo akisema utawazidishia Wakenya mzigo wa maisha na kusisitiza kuwa watauangusha bungeni, huku mwenzake wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse akiwataka wabunge wote kuunga mkono mswada huo. Wakenya wakuwe watulivu, lakini sisi tunahakikisha kwamba tunawapigania. Mambo ya financial bill tumesema tutapitisha kwa sababu tumeona hii ni kama nia ya kumaliza mwananchi, kwa sababu maisha imekuwa juu sana. Hiyo levy ya mafuta ikienda 16% inamaanisha ya kwamba school fees ile tulikuwa nalipa, kama mzazi alikuwa analipa 20,000 atakuwa akilipa 45,000. Kama alikuwa analipa 10,000 hiyo ni 20,000. Kama mahali ulikuwa analipa fare 200 inamaanisha utakuwa ukilipa 400. Kwa hivyo nataka kuambia wananchi msidanganywe, na msidanganywe na hii bill mwambie ni nzuri. Ni mbaya sana. Nimeona mwingine akisema ati kutafutia watu kazi. Hakuna kazi iko hapo. Hii ni ujanja wa serikali, wanataka kutuharibia kwa kuumiza wananchi. Kwa hivyo tunasema hiyo bill ni no, na msimamo wangu mimi naona tukiambiwa mwenye atasema no ati hatapewa maendeleo. Kama tutakufa kukosa kupata maendeleo, wacha tukufe, lakini tasimama na wananchi, na mimi nitahakikisha 40 yangu ni no. Tunataka kutumia housing ndio tuweze kupata kazi za vijana wetu. Kila mwaka tuna vijana karibu 3 ambao wanaingia katika job market na hawana kazi. Tumeuliza kwamba manyumba isijengwe Nairobi peke yake. Kila constituency tukiwa na constituency 290 manyumba ijengwe. Ndio wale ambao wanafanya plumbing, wale ambao ni mafundi wa simiti, wale ambao ni maseremala, hata wale ambao wanafanya welding. Kama manyumba zinajengwa Kibwezi, wale wana weld milango wafanyie watu wa imani wa weld hiyo milango, ndio pesa iweze kuingia mashinani na watu wetu waweze kupata kazi. Muungano wa wasanifu majengo nchini Kenya na muungano wa wasanifu majengo wamependekeza kubuniwa kwa bodi ya nyumba ya Kenya inayolenga kushughulikia tatizo la nyumba za bei nafuu, wakieleza kuunga mkono hazina ya nyumba inayopendekezwa. Mradi wa nyumba utasaidia kuunda nafasi za kazi za ukuaji wa sekta ya ujenzi. Pia imependekeza kuundwa kwa bodi za nyumba za county ambazo zitasimamia makazi kunradhi katika kiwango cha county, ikisemekana kuwa county tofauti zina mahitaji tofauti. As the demand for housing continues to rise, we understand the importance of not only delivering affordable homes but also ensuring that they are designed to be sustainable, smart and well-managed environments. Every Kenyan deserves access to safe, dignified living environments, and we stand firmly behind this fundamental right. There's a lot more that comes into it. In fact, the SDGs are very particular. They're talking about things like safety, for instance. Things like disaster management that should come into play when you're creating these communities. So there's a lot more that is being lost because of, the conversation now that has been going on for so long. And that's why we felt we need to bring this conversation back and tell Kenyans, tell the ministry as well, that housing is not just a house. There's a whole other environment that we are talking about. And for it to be looked into critically, we need a framework to look into the entire housing environment. Na barabara, wanachama na viongozi wa chama cha UDA katika kaunti ya Kajiado wametofautiana vikali na pendekezo la katibu wa chama hicho Cleophas Malala kuhusu kuzika tofauti zao za kushirikiana na gavana wa kaunti hiyo Joseph Olelenku.
Wakizungumza kwenye mkutano wa wanachama huko Kajiado, wanachama hao wanalalamika kuwa gavana Lenku amekuwa akitafuta mwafaka na viongozi wakuu serikalini, lakini anaendeleza uhasama wa kisiasa dhidi ya viongozi wa UDA Kajiado. Viongozi hao wanasema kuwa hawako tayari kushirikiana na gavana Lenku. Mary Magdalene anatupa ripoti hiyo kamili, mtazamaji. Chama cha UDA kiliendeleza mawindo yake katika kaunti ya Kajiado. Katibu wa chama hicho Cleophas Malala alifika Kajiado na kuandaa mkutano na wanachama wa UDA unaolenga kuimarisha chama hicho. Malala alitumia fursa hiyo kueleza jinsi gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku ameamua kufanya kazi pamoja na serikali, akiwataka viongozi wa UDA Kajiado kushirikiana naye. So the leader of majority who is here today, ningependa kukuomba shikanisha MCAs wetu. Mwende mkae chini na gavana, mumsaidie. Yeye ndio gavana, tupende tusipende, turuke tusiruke. Yeye ndio gavana sasa hivi, tumsaidie aweze fanya ile manifesto yake ambaye aliagiza watu wa hapa Kajiado. Hata hivyo, kauli ya Malala haikupokelewa vyema na wanachama hao, wakipinga vikali na kusema kuwa uhusiano wa Lenku na serikali kuu ni njia ya kuwafumba macho viongozi wakuu serikalini ili aendeleze kuwakandamiza viongozi wanaotofautiana naye kikazi mashinani. Haiwezekani mkuje mdanganywe Nairobi tumeshikana, lakini hapa chini watu wetu wanaumia. Hiyo haiwezekani. So mkileta Lenku mjue labda mnataka chama ikufe. Kikao hicho kilikuwa cha mara ya kwanza kuandaliwa tangu uchaguzi uliopita. Wanachama hao walilalamika kuwa hawajanufaika na matunda ya UDA licha ya kupigana kwa jicho na ukucha kutafutia chama hicho umaarufu. Ninaacha watoto wangu, ninaenda kufanya registration kwa ground, ninaenda kutafutia Ruto kura, at the end of the day hakuna kitu. Sasa hivi mkituambia turudi ground, twende kufanya hiyo kazi, kwani nafaa kweli? Everyone here amesikia akisema we want jobs, we want nini, but despite jobs kuna funds, kuna everything else. Ndio, hawezi chukua sisi wote hapa utupatie kazi. Mbali na hayo, pia chama hicho kiliwavuna wanachama wapya, akiwemo gavana wa zamani Daktari David Olenge Dienye na viongozi wengine ambao waligura vyama vyao na kutangaza rasmi kuhamia UDA. Sisi ndio tulikuwa tunasema ikifika kwa trouser tunaweka blue, tunaweka chama cha kazi. Na tumekaa sasa kufikiria, kwa sababu unajua Moses Kuria ndio wa kwanza kusema sasa tuvunje chama tuingie UDA. Na tunataka tumtambue kabisa kwamba yeye ndio rais wetu. Naomba pia tumpe nafasi afanye kazi. Afanye kazi ndio pale mbele kidogo tuseme amefanya kazi ama hajafanya. Chama cha UDA kiko mbioni kujiimarisha. Nikiripotia Upevu wa Maisha, runinga ya Maisha, jina langu ni Mary Magdalene Nekesa. Naam, shukran Mary Magdalene kwa taarifa hiyo. Kwingineko, wafanya biashara pamoja na madereva wanaohusika na usafirishaji wa mahindi kutoka nchi jirani ya Tanzania hadi humu nchini wanataka hatua za haraka kuchukuliwa ili baada ya magari yao ya masafa marefu kutoka nchi jirani ya Tanzania kuzidi kuzuiliwa katika mpaka wa Taveta Holili kwa zaidi ya siku 3. Wafanyabiashara hao sasa wakisema bidhaa zao zinazidi kuharibika mpakani, hatua wanayosema kutowekwa kwa miundo misingi kabambe na wahusika wanaofanya uchunguzi wa vyakula vinavyoingia humu nchini. Mkoa wa Ruvuma, mahindi nimeyatoa mbali sana, karibu kilomita 1200 nimeleta hapa. Kule kwetu hakuna shida yoyote, tumevushwa vizuri, tumekuja kwenye boda ya Kenya, tumekaa pale zaidi ya siku 4 na washindwa kuvuka. Wanatuambia msimu clear sio nini, hakuna wanachoeleza kitu cha maana. Zikija gari za Kenya zinavuka, sisi hatuvuki. Ukifika pale customer, process inakuwa iko nyingi, unakaa siku 3 4, kila kitu unaambiwa iko tayari, unaambiwa unatoka, ukiuliza nini shida, hamna shida yoyote. Sasa kidogo wao wanafafanua changamoto. Kwa nini ukitoka Tanzania kuja upande wa kuvuka Kenya kunakuwa kuna usumbufu mingi, lakini ukitoka Kenya kwenda Tanzania ni mara moja unafanywa clearing na unapita. Changamoto hapo iweke wazi, kwa sababu chakula tunaleta kwa sababu ya binadamu. Binadamu sisi lazima tuwe na mahitaji. Kwa hiyo sasa wasifanye hili jambo kama mambo mengine. Unajua chakula sio kama mambo ya hardware, ujenzi. Chakula lazima, binadamu hawezi survive bila chakula. Na chakula inategemewa kubwa duniani ni ugali. Watu bila kula sima hamna kitu inaendelea. Mahindi inasuiliwa. Hatuelewi utaratibu wa serikali unasema nini? Hatukujua. Lakini
kulisuiliwa. Tunataka kuuliza serikali, ni nini hiyo inafanya mahindi suiliwe? Huku sisi tunaenda kutafuta mahindi ili chakula isuke nchini kwetu iwe chini. Ni nini hiyo inafanya? Nchi nyingine imeruhusu mahindi yake ipite, nayo nyinyi ambao inakuja kwenu mnaizuia. Hiyo ni kinaya. Kwa hiyo tufanye bidii, tutendee mwananchi yanayohitajika, tuache siasa. Na kwingineko, bunge la kaunti ya Siaya limembandua ofisini naibu gavana wa kaunti hiyo William Odwol baada ya kamati maalum ya bunge kudhibitisha madai dhidi yake yaliyowasilishwa bungeni na mwakilishi wadi wa Sembo Mashariki Gordon Onguru. Madingu said that we don't have a problem with the DG. Mr. Speaker, we have a very big problem with the DG, and that is why we are impeaching the DG today. Mr. Speaker, going by the mood of this House, Mr. Speaker, it is automatically known that members are ready to impeach the DG, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, for tranquility to be in Siaya, Mr. Speaker, one William Odwol must go. For stability of this county of heroes, to be met, Mr. Speaker, sir, one William Odwol Denge must go. For prosperity and growth of this county, Mr. Speaker, sir, William Odwol must go. After according the Deputy Governor William Odwol an opportunity to be heard, the County Assembly resolves to impeach the Deputy Governor for Siaya, William Odwol, on grounds of violation of the Constitution and other laws, and abuse of office and gross misconduct. Serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi inalenga kuweka sheria itakayoharamisha uchimbaji na usafirishaji wa mchanga wakati wa usiku. Aidha, sheria hiyo inapendekeza kupigwa marufuku uzoaji wa mchanga karibu na daraja au vyanzo vya maji kama njia mojawapo ya kuhifadhi mazingira. Sensitize the locals about conserving the soil and ensuring that we do business with the sand, but at the same time we ensure that we conserve the soil. Kuhusu sand harvesting. Sand harvesting kwanza inaharibu shamba lako wewe kwanza kama wewe mwenye shamba. Alafu ukishafanya hivyo, mvua ikinyesha inasafisha shamba yako. Vile vile tutaweza kuona ya kwamba zile bomba ambazo zilikuwa zinaharibika kwa sababu ya vijana wetu kuingia katika uchotaji wa mchanga ama kuvuna mchanga usiku, na vile vile maneno ya hawa vijana kupata pneumonia sababu wanafanya kazi mitoni usiku ya manane. Tutapata ya kwamba visa vya mambo ya climate change imepotea. Tunaona sasa ng'ombe inakufa. Mimea kwa shamba inapotea. Tunategemea mchanga yetu. Na shukrani kabisa mtazamaji kwa kuungana nasi kuanzia mida hapo awali hadi kwa sasa. Nami sina budi kupunga unyunyu kidogo angalau niende nikapate tama la maji. Usibonyeze kidude mtazamaji, tutarejea katika sekunde za kuhesabu. The ability to read, write, and analyze. The confidence to stand up and demand justice and equality. The qualifications and connections to get your foot in the door and take your seat at the table. All of that starts with education. Watch Masomo News Live, exclusive to the award-winning TV, Maisha Television Kenya, every Wednesday at 7 p.m. and Sundays. Maisha TV. Choose it, watch it, and love it. Kwanza mtungi, wacha gas. Ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Exclusive reports on the state of the nation. The president is on accelerator. Rigathi Gachagua anampigia tumakofi, twende kabisa, tuendelee. You have to pay 20% whether you dispute those taxes. Wakati mafuta imeongeza hivi, wao wameongeza commission yao to 28.1%. Nisaidieni jameni, mumuongeleshe huyu jamaa apunguze mambo ya kotini. Climbing gas prices and the national healthcare program, we cover them all. There are people in this country who are hell-bent to enrich themselves on the backs of patient money. Parents everywhere are working to get their children to school. Find out why kids are going high-tech and how their pocket computers may spell the end for conventional learning. Tremendous opportunities available in the digital space today. On your Maisha Prime News. Only on Maisha TV.
na madem mwingine squeeze ni kasi nanga time. Nakubishana na watu kwa comments. Offense, nimeweka defense to be honest. I just wanna be with you. Let the music move you to the beat. Only on Maisha TV. Choose it, watch it, and love it. Oh yeah, you elevate. And when we did. Mtu akikufa nendanga wapi? Mtu akikufa hiyo kwenda place poa sana. Of course tutamiss, lakini anabaki kuwa hapa. Ageta yuko huku ndani. Hao wanatosha. Kuwa mwangalifu. Unajua the leaflets were meant for you. Lights, camera, action. She wrote, she replied. Best African Movies on Maisha TV, 5 p.m. Monday to Fridays. Wajumbe wote katika Kenya Kwanza wako nyuma ya rais kwa mambo ya finance bill. Ile mtu napinga ni ile mzee ya kitendawili, ile mzee ya kuvaa sufuria kwa kichwa. Sasa huyo ndio anapinga, na yeye anapinga kila kitu. Kwa hivyo sisi hatuwezi fuata ile. Ukiona kitu Raila anapinga, hiyo kitu ni mzuri. Let me tell you something. Without confidence in this world, you'll die poor. If you want a miracle, you must risk. Risking, you risk. Unataka biashara kubwa, weka pesa yako yote hapo. Hujui kama utapata faida, risk. Mwanaume alikuwa anatokwa na damu for 12 years. Alirisk, akaenda akaguza nguo ya Yesu. Shop, kurisk, kwa sababu kama angepatikana angepigwa na mawe kulingana na roho ya Musa. You must risk, risk, risk and risk. Risking, wale hawajaoa, risk oa moja. Gospel Punchline in association with MTV Sermons on Maisha TV every night, Saturdays and Sundays.